Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, welcome in the sixth meeting pada mata kuliah the practice of teaching lexical grammar to young learners. Okay, before starting, let me show you the visions of our university, faculty, and our major. Okay, this meeting continuing the previous material, still about method or activities in effective teaching lexical grammar, especially for young learners. Ya, and before kita sudah bahas tentang TPR, and today we will talk about the next method or approach, this called by the lexical approach. Okay, let me show you about the learning objective or the learning outcomes. Ini mengidentifikasi macam-macam metode mengajar lexical grammar yang efektif bagi anak-anak. Dan yang kedua adalah mahasiswa akan dapat menentukan metode mengajar bahasa Inggris bagi anak-anak. Okay, next saya akan menampilkan sebuah video. Please watch the video carefully. Kalian bisa simak baik-baik penjelasan singkat terkait lexical approach before we discuss it. Welcome to My English Pages. The lexical approach revolutionized language teaching by prioritizing vocabulary over grammar. Introduced by Michael Lewis in 1993, this method challenges traditional views on language instruction. At its core, the lexical approach argues that language consists of grammaticalized lexis, not lexicalized grammar. This means that vocabulary, or lexis, is the foundation of language, while grammar plays a secondary role in managing meaning. The approach emphasizes that effective communication can occur with a stock of lexical chunks, or prefabricated language units. Unlike traditional methods that focus on teaching individual words and grammar rules separately, the lexical approach recognizes that a significant portion of language consists of prefabricated items. These include single words, collocations, and institutionalized utterances. Native speakers have a vast stock of these lexical chunks, which are crucial for fluent production. The approach identifies several types of lexical items. These include words, polywords like by the way, collocations such as community service, institutionalized utterances like I will get it, and sentence frames like that is not as blank as you think. By focusing on these larger units of language, learners can develop more natural and fluent communication skills. The theory of learning behind the lexical approach suggests that our brains store and process language in chunks. This allows for more efficient recall and production of language. By learning collocations and lexical chunks as whole units, learners can store large amounts of language knowledge in long-term memory, leading to more fluent and natural language use. In the classroom, the lexical approach advocates for a shift away from the traditional present practice produce model. Instead, it encourages an observe, hypothesize, experiment cycle. Teachers are advised to use authentic materials, focus on lexical variation, and employ activities that help learners notice and record language patterns and collocations. Classroom activities might include intensive listening and reading, chunk-for-chunk translation exercises, and word association games. The approach also emphasizes the use of dictionaries and other reference tools, as well as guessing vocabulary meaning from context. The lexical approach offers several advantages. It exposes learners to authentic language use, promotes fluency, and encourages learner autonomy. By focusing on real-life language, it helps students develop practical communication skills more quickly. However, the approach is not without its challenges. It may not provide sufficient attention to grammar, which could be a disadvantage in academic settings. Additionally, it requires extensive vocabulary knowledge, which can be daunting for some learners. The approach may also not suit all learning styles,
particularly those who prefer more structured, rule-based instruction. The lexical approach represents an evolution in language teaching rather than a revolution. It builds on principles already known to communicative language teachers while offering a fresh perspective on the nature of language. By emphasizing the importance of lexis and challenging the traditional grammar-vocabulary dichotomy, it provides a more holistic view of language learning and teaching. As we continue to refine our understanding of language acquisition, the insights offered by the lexical approach remain valuable. They remind us of the complex, interconnected nature of language and the importance of teaching language as it is actually used, rather than as isolated components. Thanks for watching. Yeah, okay guys, you have watched ya, tadi sudah dijelaskan dalam video apa itu lexical approach gitu ya. The expert or the theories about this approach dan lain sebagainya. Oke, saya paparkan lebih lanjut terkait materi kita pada meeting kali ini tentang lexical approach. What is a lexical approach? Lexical approach is a method of foreign language teaching that emphasizes the importance of lexis, not just single words, but multi-word combinations as a building blocks of language proficiency. Nah, jadi pada dasarnya dalam lexical approach ini merupakan metode di mana kita mengajarkan atau lebih menekankan pada leksis. Leksis itu bukan hanya single words, tapi juga multi-word combinations. Ya, nanti kita akan bahas apa itu multi-word, apa itu single word, dan leksis itu sebetulnya apa sih? As a building blocks of language proficiency. Jadi, kemampuan bahasanya akan ditingkatkan melalui multi-word combinations atau leksis itu sendiri. Yeah, it challenges the traditional view that grammar is the primary structure of language, arguing instead that language consists of grammaticalized lexis, not lexicalized grammar. Nah, jadi kita ya kalau traditional view itu memandang bahwa grammar ini adalah primary structure ketika kita belajar bahasa. Nah, tapi dalam lexical approach ini bukan grammaticalized lexis gitu ya, bukan berfokus pada grammarnya, but lexical consists pada grammaticalized lexis, tapi bukan lexical grammar seperti itu ya. Jadi bukan menekankan pada grammatical, melainkan lebih menekankan pada leksis itu sendiri. Oke, before sudah cukup dijelaskan pada video sebelumnya ya, bahwa the expert that developed this theory itu ada Michael Lewis and Dave Willis ya. Michael Lewis ini memandang bahwa the lexical approach and articulated its theoretical framework. He famously stated that language consists of grammaticalized lexis, not lexicalized grammar, gitu ya. Jadi pandangan bahwa yang namanya belajar bahasa itu harusnya grammaticalized lexis, bukan lexicalized grammar, gitu ya. Jadi penekanannya adalah pada leksisnya. Kita membuat leksis menggunakan atau menyusun leksis menggunakan grammatical yang tepat, yang benar. Bukan belajar grammar dengan leksis, tapi belajar leksis dengan grammar, seperti itu. The lexical approach, the set of ALT and a way forward. Ya, kemudian yang kedua, ada dari Dave Willis ya, sama menekankan bahwa belajar bahasa itu fokus pada word, bukan hanya grammatical. Okay, now core concept.
Jadi konsepnya seperti apa sih lexical approach ini? The fundamental idea is that native speakers produce much of their speech and writing not by generating new sentences word by word according to grammar rules, tapi by retrieving ready-made chunks, ya, from their mental lexicon. Learning these chunks is a key of achieving fluency. Ya, jadi pada dasarnya atau konsep dasar daripada lexical approach ini adalah membiasakan pembelajarnya atau learnersnya ready-made chunks, bukan belajar memaknai kata per kata, ya, according to grammar rules gitu. Tapi lebih pada penekanan membuat atau mengucapkan sebuah chunks yang memang sering digunakan oleh native speaker seperti itu. Nah, kita akan bahas apa itu chunks. Nah, sebelum membahas apa itu chunks, kita pahami what's the different lexis versus vocabulary, ya. Jadi vocab dengan lexis ini memang terkesan mirip gitu ya, sama-sama kata, tapi mereka punya perbedaan seperti itu. Dan apa perbedaannya? The crucial distinctions, kalau vocab itu is traditionally seen as a stock of single words with fixed meanings. Jadi kalau vocab ini adalah single word. Nah, meaningnya sudah pasti itu gitu loh. Jadi kata tunggal ya ini maknanya sudah pasti itu. Contoh make ya pasti membuat gitu. Maknanya membuat. Up itu sudah pasti atas gitu ya. Tapi kalau kita gabung menjadi makeup, nah ini akan membentuk sebuah meaning baru seperti itu. Nah inilah yang disebut dengan lexis. Oke. Maka lexis is an umbrella term encompassing both single word and more importantly ya multi-word lexical item atau disebut juga lexical chunks ya. Jadi lexical chunks atau chunks ini adalah multi-word lexis or multi-word lexical items yang memiliki makna yang memiliki satu makna begitu ya, that are stored and retrieved as single units gitu. Jadi seolah-olah dia maknanya satu gitu ya, padahal terdiri dari beberapa single words. Nah, maka disebut multiple words atau chunks. Okay, here's the example. Ya, kita lihat maknanya. Lihat contohnya. Yang pertama ada vocabulary. Oke, di tabel yang biru ini ada vocabulary. Example of verbs kategori ada make, noun, ada decisions for adjective, heavy. So, untuk adverb kita punya absolutely, ya, pay, attention. Nah, ini merupakan single word atau vocabulary gitu ya. Nah, maknanya satu. Make yang membuat. Decisions keputusan gitu ya. But kalau kita merujuk pada lexis, nah lexis ini combine atau multi-word units atau kita sebut juga dengan chunk. Contohnya collocations. Ya, in English we called collocations. Collocations itu kata yang sering berpasangan. Seringkali dia berpasangan, kolokasi, collocations. Seringkali berpasangan. Contoh, make a decisions. Oke, make a decisions. Ini seringkali mereka tuh berpasangan gitu ya. Make a decisions. Tidak ada make decisions, no, tapi make a decisions. Make a decision, ini kita tidak bisa mengartikan mengambil sebuah keputusan, gitu ya, tapi membuat keputusan. Okay, make a decision.
atau heavy rain. Heavy rain bukan berat hujan gitu ya. Heavy rain berarti hujannya deras, hujannya lebat. Okay. So pay attention. Kalian pasti sering bilang pay attention. Nah, ini one kind of collocations ya. Biasanya memang mereka berpasangan. Pay attentions, bukan make attentions atau do attentions, tapi pay attention. Nah, kenapa harus pakai pay? Kenapa nggak pakai do? Kenapa nggak pakai make or any other verb gitu ya? Yeah, cause the native speaker use this gitu. Nah, ini disebut collocations atau chunks tadi. Ya, chunks itu berarti sebuah kebiasaan native dalam berbicara dan menggabungkan beberapa single word. Nah, ini yang disebut dengan chunk atau multiple word sehingga punya satu makna. Pay attention, perhatikan. Kenapa nggak attention saja atau do attention begitu ya? Nah, tapi yang digunakan adalah pay attention. Take a risk. Take a risk. Absolutely delight. Absolutely delight. Nah, ini beberapa collocations, beberapa kata yang biasanya sama-sama gitu ya. Nah, by the way. Nah, ini juga fluid expressions ya. By the way, ngomong-ngomong. Kenapa bisa bermakna ngomong-ngomong kalau kita maknakan dengan single word? By itu dengan gitu ya. The way, jalan. Nah, tapi tidak seperti itu. Dalam chunk ini berarti ngomong-ngomong gitu ya. As a native, as a matter of fact, as a matter of fact. Ya, sesungguhnya, faktanya gitu. Nah, ini beberapa chunks. It was wondering if I were you, bukan if I was you. Ya, padahal I seperti yang kita tahu kalau menggunakan I pasti to be-nya was gitu ya. Tapi dalam chunk-nya atau dalam kebiasaan native, nah if I were you, kita tidak bisa menggunakan if I was you. If I was you, it's not. Tapi if I were you, gitu ya. Secara gramatikal terkesan salah gitu. But this is chunk. Ini Lexis, ya. Ini benar. Phrasal verb such as look up, look up, look up, look up, look melihat, up ke atas, look up. Artinya mencari gitu ya. Kemudian come up with, ya. Kita tidak menerjemahkan every single word, tapi kita akan melihat secara multi word atau chunk itu sendiri. Okay, that's the examples. Nah, kemudian bagaimana role of grammar pada lexical approach ini sendiri, gitu ya? Perannya grammar di sini tuh apa? Okay, the role of grammar in the lexical approach yaitu grammar is viewed as a subordinate managerial role to lexis. Instead of learning abstract rules, students perceive grammatical pattern by observing and analyzing the lexical chunks they encountered. Ya, learning grammar become a process of. Nah, jadi ada 3 proses atau 3 rules daripada grammar itu sendiri dalam penerapan lexical approach. Yang pertama sebagai observations, noticing pattern and structure within authentic lexis. Ya, tetap kita menggunakan grammar yang benar gitu ya, sesuai dengan lexis atau chunk yang biasa diucapkan oleh native. Hypothesizing, ya, form tentative rules about how the language works. Tetap kita gunakan grammar untuk menghipotesa bahwa apakah redaksi itu
tepat atau leksis itu tepat atau tidak, tetap kita menggunakan grammar ya. Experimentation, testing hypothesis through language use. This is known as the observed hypothesis experiment, which replace the traditional present practice produce model. Ya, jadi pada grammatical ini tetap kita gunakan dalam proses pembelajaran menggunakan lexical approach, ya. Untuk apa? Untuk observation, hypothesizing, and experimentations. Ya. Now the last one is teaching practice. How to practice the lexical approach. Ya. First, use of authentic text. Emphasis is placed on exposing learners to authentic language, both written and spoken, to see lexis in genuine use, often informed by corpus linguistic. Ya, jadi pada prakteknya lexical approach ini use of authentic text. Ya, kita menggunakan authentic text, kemudian fokus on collocations. Ketika mengajar, kita juga fokus pada kata-kata yang sifatnya collocations ya, yang tidak bisa dimaknai dari kata per kata seperti itu, atau kalimat-kalimat yang memang dalam native itu sudah menggunakan pasangan kata tersebut. Receptive skills ya, yes, listening and reading are given enhanced status as there are the means by which learners encounter and internalize chunks. Ya, biasakan students untuk lebih banyak mendengar, lebih banyak membaca gitu sehingga mereka sudah terbiasa dengan chunks yang ada. Chunk for chunk translations atau bisa juga belajar memaknai leksis, belajar memaknai chunk for chunks gitu ya. Bukan lagi word to word, tapi memaknai sebuah maybe collocations, idiom, atau lain sebagainya. Nah, ini juga bentuk teaching practice yang menggunakan pendekatan lexical approach gitu ya. Okay, guys, I think that's all from for this meeting. Yeah, don't forget to summarize the discussions today. Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.